Good morning, class. Today we are going to discuss about asking and giving suggestion. I'll show you the presentation today. Are you ready? Okay, for the first one, it's chapter 1. What do you recommend? Okay, this suggestion, an idea or thought that someone propose a suggestion is optional, meaning someone can accept or reject it. This, for example, asking for a suggestion. Can you recommend something? And then giving a suggestion. What about somewhere in Lovina Beach, Bali? Responding to suggestion. That sound like great idea. Okay, for the next, you can look at about informal suggestion. Informal suggestion, you don't try to force your idea to others. We can use, why don't you blah blah blah. And the second one, how about blah blah blah. We can continue it with the condition. Yeah, it might be, it would be nice, and etc. For example, okay, why don't you go with your brother? How about taking picture with Shakira? It might be a good idea to park your car here. It would be nice to see this film. And then for the next, it's about the natural suggestion. Natural suggestion. It can be used both formally and informally. Words used, I suggest blah blah blah. Yeah, this, for example, I suggest you stop the car now. I suggest you borrow a reference book at the library. And then forceful suggestion. Not following the suggestion may cause negative effects. We can use you'd better blah blah blah. I would strongly advise blah blah blah. For example, you'd better see the doctor. I would strongly advise you to consult with your doctor. It is forceful suggestion. Atau dalam bahasa kita ya saran yang menguatkan, ya. Now, look at the pattern atau bentuknya bisa kita lihat. Suggest plus gerund or noun. You know gerund, class? Gerund like, what is it? Oh ya, kata benda, ya, kata benda. Itu kata kerja dengan verb ing, ya. Jadi kata benda, kata kerja dengan verb ing yang di posisi di kalimat tersebut jadi kata benda yang memang itu adalah harusnya kata kerja yang menggunakan ing, tapi posisi di kalimat tersebut sebagai kata benda, itu yang disebut dengan gerund, ya. Gampangannya untuk memudahkan mengingat, ya, kata kerja yang berubah jadi kata benda, itu ya. Itu yang kita sebut dengan gerund.
For example, Mr. Durham suggests having a meeting. Mr. Durham suggested a meeting. Yang disebut dengan gerund ini meeting ya, meeting. Itu kan dari kata kerja verb satunya meet dengan tambahan ing. Ya, itu kan harusnya kata kerja, tapi posisi di kalimat ini dia sebagai gerund ataupun noun. The second pattern atau bentuk yang kedua, suggest plus that plus subject plus infinitive. For example, Mark suggests that he should sell his house immediately. Mark suggested that we should come early. Have you found some difficulties in this, what is it, sentence? Any difficult word? Any difficult class? Hello? Okay. Ya. Sell itu artinya apa? Jual ya. Jual. Menjual rumahnya. Mak menyarankan bahwa dia seharusnya menjual rumahnya immediately, segera. Ya. Mark suggested that should come early. Mark menyarankan bahwa kami harusnya datang early. Apa? Ada yang tahu? Gasik, ya betul. Gasik ataupun segera, ya, early. Berikutnya, for the next, it is about the responses. Accepting a suggestion. Accepting artinya menerima sebuah saran atau menyarankan. That's fine. That's a good idea. Berarti kita menerima saran, ya. For the next, about refusing a suggestion. Refusing a suggestion berarti kita menolak, ya, menolak saran, sebuah saran. It's not a good idea. Wah, itu bukan ide yang bagus. I don't agree with you. Ya, saya tidak setuju dengan kamu. Okay. For the next, about recommendation. Kita merekomendasikan. Asking for a recommendation. For example, what do you recommend? Do you have any recommendation? Berarti kita memberikan, meminta sebuah saran, rekomendasi kepada orang lain. Can you recommend something? Asking for a recommendation, untuk menanyakan sebuah recommendation ataupun saran. And then, what about the giving a recommendation? Memberikan sebuah saran, memberikan sebuah rekomendasi. It's not a good idea. Itu not a good idea, bukan ide yang bagus. Next, I don't agree with you. I don't agree with you artinya apa? Ya, that's right. Good. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Oke. Berikutnya, ini bentuknya about pattern recommend plus gerund or noun. For example, Mr. Durham recommend reading Gone with the Wind. Recommends reading Gone with the Wind. Menyarankan berarti ya. Mr. Durham recommended Gone with the Wind. Ya, bedanya recommends and recommended. Recommend menyarankan. Ini juga menyarankan ya. Mr. Durham disarankan. Mr. Durham recommended Gone with the Wind. Ya, me sama di, medi ya. This the pattern, bentuknya.
recommend that subject plus infinitive. Mark recommend that he should sell his house immediately. Berarti Mark menyarankan untuk menjual rumahnya segera, ya. Mark recommended. Mark recommended that we should come early. Mark menyarankan bahwa kami baiknya, bagusnya, harusnya come early, datang lebih awal ataupun gasik, ya. This suggestion versus recommendation. Suggestion itu hanya sebuah saran saja, kekuatannya lebih lemah dibandingkan recommendation. Kalau recommendation stronger, lebih kuat. Based on something has been heard, seen or read. Ini berarti berdasarkan sesuatu yang didengar ataupun kita lihat ataupun kita baca. Kalau recommendation based on experience, berarti si pelakunya yang memberikan rekomendasi sudah berpengalaman, ya. Baiknya kita gunakan Google Meet. Contohnya, baiknya kita menggunakan Google Meet. Recommendation. Kenapa? Yang memberikan saran, saya sudah pernah menggunakan Google Meet untuk rapat virtual. Ya, itu recommendation. Bukan cuma saran, tapi lebih kuat, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan recommendation. Kalau suggestion hanya syarat saja, ya. Kalau pernah mendengar ataupun melihat ataupun membaca, hanya sebuah saran saja. Maksud saya bukan syarat tapi saran saja. Kalau recommendation, si pemberinya ini sudah berpengalaman, based on experience, berdasarkan pengalamannya. Berikutnya unofficial, itu tidak resmi, ya. Kalau ini official, resmi, ya, official, ya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Ideas are more personal, they come from opinions and can be different from person to person. That is about ideas. And then letters of recommendation. Purpose: this recommend applicants to an institution. Requirements: ini wajib untuk applying for a job, applying for a scholarship. A person giving a recommendation is called referee, ya. Berarti orang yang memberikan rekomendasi dinamakan, kita sebut dengan referee, ya. Tujuan dari letter or recommendation, saya ulang, tujuannya recommend applicant to an institution, untuk rekomendasikan applicant to an institution, untuk sebuah institusi. Requirement, ini wajib untuk for a job, applying, ya, applying for a scholarship. Berarti untuk orangnya kita sebut dengan referee. Structure of the letter, relationship between the applicant and referee. The second one, applicant qualities. The third, applicant skill.